So let us discuss about module 3. Module 3-ൽ നമ്മൾ ചില തിയറീസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒന്ന് സോഷ്യലൈസേഷൻ തിയറിയാണ്. അപ്പോൾ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്. സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? Socialization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a process by which people learn the customs, practice, ideas and behaviors of their culture and immediate social group. അപ്പോൾ gender socialization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? It is a process through which children learn about their social expectation, attitudes and behavior associated with one's gender. അപ്പോൾ ജെൻഡർ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ സോഷ്യൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഈ സമൂഹത്തിൽ വളരണമോ ആ രീതിയിൽ ആ കുട്ടിയെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയെ നമുക്ക് ജെൻഡർ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ശരിക്കും സോഷ്യലൈസേഷൻ എംഫസിസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ through rewards for gender appropriate behavior and criticism or punishment for gender inappropriate behavior. അല്ലേ? ജെൻഡർ സോഷ്യലൈസേഷനിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ജെൻഡർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറിന് നമുക്ക് റിവാർഡ്സ് കിട്ടാറുണ്ട്. നമ്മൾ ജെൻഡർ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ്, വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ജെൻഡർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ജെൻഡർ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്? സമൂഹത്തിൻ്റെ നോംസാണ്. സമൂഹം പറയുന്നു ആൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതിനെയാണ് ജെൻഡർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജെൻഡർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുട്ടിക്ക് റിവാർഡ്സ് കിട്ടുന്നു. അതിന് എഗൻസ്റ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ക്രിറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നു. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജെൻഡർ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വിധത്തിൽ പെരുമാറുന്നു, ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരുടെ സോഷ്യൽ റോൾസ്, സൊസൈറ്റി പറയുന്ന നോമനുസരിച്ചുള്ള സോഷ്യൽ റോൾസ് പഠിച്ച് ദേ ബിഹേവ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കിക്കോളുക, നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ children play an active role in shaping their gender identity development. Their knowledge about gender comes from a source of socialization through where? From the parents, peers and teachers. നമുക്ക് ആദ്യം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ജെൻഡർ സോഷ്യലൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ്, ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏജൻറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷനാണ്. പേരൻസ് ആണ് തൻ്റെ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ഡിഫറെൻ്റായിട്ട് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. പേരൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പേരൻസ് ആദ്യത്തെ ലെസൺസ്, ജെൻഡർ ലെസൺസ് തരുന്നത് പേരൻസ് ആണ്. പേരൻസ് റോൾ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഫാമിലി ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ചിൽഡ്രൻ. നമുക്കറിയാലോ, നമ്മളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ അച്ഛൻ പെരുമാറുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ അമ്മ പെരുമാറുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അവർ സൊസൈറ്റിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് എങ്ങനെയാണ് അവർ വീട്ടിൽ അവരുടെ റോൾ എന്താണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. But parents often make casual statements about gender that influences the children. Members of the family think that boys and girls are supposed to be different. They treat them differently and give them different opportunities in development. So the process repeats itself over and over in an unending spiral process across the generation. So that this gender stereotyping are being constantly recreated and modified. Okay, so they seem to be natural because these attitude of the parents or the people living in the society, they consider, especially the family, they consider that boys and girls should behave differently. They should have difference in behavior. So this type of attitude, after years and years, these aspects come again and again without an unending spiral process across a generation. And this gender stereotyping comes constantly. This is what happens regarding the family process. Then next, let us discuss about the peers. So while as children we play with our peers. Okay, so during our early childhood, children prefer to play with peers who share similar interests.
So we are getting socialized in that peers of that same age, and we get the same gender peers, we get socialized. So we spend more times with our friends. So boys and girls, they learn what is appropriate for one gender or the other. This gender socialization can be direct or indirect. Example, one child might tell you that other child that a particular activity is appropriate for one gender or the other. That is, for example, നമ്മൾ പറയും ഡോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേൾസിനുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഗേൾസിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഗേൾസ് കളിക്കുന്നിടത്ത് ബോയ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കാർ, ട്രക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളതാണ്. സോ ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പ്ലേയിങ്ങിൽ തന്നെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് സ്പെൻഡ് ലാർജ് amount of time playing with the same sex peers and relatively small amount of time playing with the peers of other sex. So this pattern is known as gender segregation. Okay, so they are being segregated, especially in the lower class. I mean lower in the sense, ആദ്യമൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കളിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞൊരു സമയം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ആൺകുട്ടികൾ വേറെ, പെൺകുട്ടികൾ വേറെ. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് വരുന്നു ഒരു അഡോളസൻ പീരീഡിൻ്റെ എൻഡിലാണ്. തുടക്കത്തിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ തോന്നും, പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു അഫിനിറ്റി തോന്നും. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ജെൻഡർ സെഗ്രിഗേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും കളികളിലും കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ജെൻഡർ സെഗ്രിഗേഷൻ ബിഗിൻസ് ബൈ ദി ഏജ് ഓഫ് 2.5 to 3 years and increases in strength and intensity through the elementary school years. As a result, children are most likely to be socialized by peers of the same age. Next is socialization through teachers or schools. So in addition to the parents and peers, teachers are another source of gender socialization. You see, as teachers, we should be very careful in modifying the behavior of our students. So never use gender stereotype behavior in the classroom. Never use such attitude. We should not have such attitude towards our students. അവരെ ഒരു പ്രത്യേക ജെൻഡർ ഇങ്ങനെ മുദ്ര കുത്തി കുട്ടികളെ നമ്മൾ വളർത്താൻ പാടില്ല. ആൺകുട്ടിക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ല പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല. ഒരു ടീച്ചർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഒരുപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്, ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഹാവ് ജെൻഡർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ, model gender role, reinforce gender stereotyping behavior in the classroom. Educators may reinforce gender stereotyping by labeling and organizing students in group activities or by creating different activity centers for boys and girls. So socialization theories of gender development affirms that gender difference is a result of the differential treatment given to boys and girls by family, peers, schools and teachers. So a major outcome of socialization theory in educational setting was a push for gender neutral curricula. So what we have to do is ഈ ജെൻഡർ സോഷ്യലൈസേഷൻ തിയറി പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഫാമിലിയിൽ നിന്നും പിയർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും സ്കൂളിൽ നിന്നും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അവരുടെ ഇന്നത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇന്നത് ഇനപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വ്യക്തികളെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെറ്റിങ്ങിൽ നമ്മളൊരു ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ കരിക്കുലയാണ് നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിയറി, സോഷ്യോളജിക്കൽ തിയറി. സോ സോഷ്യോളജിക്കൽ തിയറി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങൾ പറയണം: സോഷ്യലൈസേഷൻ ബൈ ഫാമിലി, പിയേഴ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ്, എക്സെട്ര. Next is regarding the biological theory. So biological theory of gender difference, they regard gender identity and role as arising from biological process. So gender identity or roles, this actually arise from the biological process according to the biological theorist. So gender difference is seen as a result from sex difference due to the chromosomal difference in women and men. This is what they argue. They say that gender difference is as a result of the sex difference due to the chromosomal difference in women and men. So studies shows that
different hormonal dosages can account for some behavioral difference between male and female. So biological difference or gender difference theory argue that boys and girls are inherently different. They believe that boys and girls are inherently different, and that womanhood and femininity need to be recognized and valued to ensure the success of girls in school. So that is what the teacher should ask the students. നമ്മളൊരു ആൺകുട്ടിയെ പോലെ വളരണം എന്നല്ല പറയേണ്ടത്. പെൺകുട്ടിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്ന് പെൺകുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൺകുട്ടിയെ ആൺകുട്ടിയായിട്ട് ജീവിക്കാനും പെൺകുട്ടിയെ പെൺകുട്ടിയായിട്ട് ജീവിക്കാനും തന്നെയാണ് നമ്മൾ വളർത്തേണ്ടത്. രണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഒരിക്കലും ജെൻഡറിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്കൊരു സെഗ്രിഗേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബയോളജിക്കൽ തിയറി പറയുന്നത് ഒരു ക്രോമോസോമൽ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് because of that inherent aspect, of course there is a behavioral difference between male and female. That all of us know that. Of course there is a behavioral difference, but that doesn't mean that that doesn't mean that we should segregate them on the basis of male or female. Okay, the next one is the structural theory. So structural functionalists, they attempt to explain the nature of social order and the relationship between the various parts in society by examining the functionality of each to determine how it contributes to the stability of the society as a whole. So according to structural functionalists,